Привет, и мы продолжаем играть в Fable 3. И нам нужно сходить в тронный зал, где будет происходить суд над Логаном. А интересно, есть ли у нас что-нибудь еще из заданий? Привет, Джаспер. Вот, для начала мы можем отремонтировать всю свою собственность. Отлично. Теперь список заданий. Ну да, не исчезающие задания и никаких других пока нет. Да, то мы сознательно упустили, ну я, вернее, сознательно упустила. Надо было еще кого-то убить. А остальные, как видите, не пропадают. Взять ничего здесь нельзя. Ну, платье королевское я, пожалуй, пока что оставлю. Почему бы не походить в королевском платье, раз уж королева. И можно посмотреть, что в другой стороне дворца, прежде чем пойдем в тронный зал. Подождут. Да, тут спальня. Детская. Не совсем я хотела это сделать. Скорее по привычке. Почему аж для 3 детей? О, книжка. Книжка. Ой, нет. Я нет, хотела поднять книжку. Ну, можно приласкать песика. So sweet. Окей, поднять. Many have sought the elixir of immortality, the secret wisdom of the ages, the hidden lore that the Emerald Tablet speaks of. Few have found it, and by few I mean none, and by none I mean one, and by one I mean me, and by mean I mean imply. Anyway, I have found the elixir, and now everlasting youth is mine. At last, the ultimate dream is realized, to live for all eternity. In that time, I will ponder the greatest questions, such as, do I stay my current age from now on, or could I actually be younger forever? And if so, how would that age be chosen? And will my body still change according to diet and exercise? Or is there a sort of implied perfect health that goes along with the longevity? And what happens if I'm shot, or I fall off a cliff? Can that kill me? Am I only safe from a death by natural causes? And what about fertility? Will I be able to have children 10,000 years from now? I might actually need longer than Прослушали книжечку, прибили гнома. Уже неплохо. Можно еще дальше немножко прогуляться по замку. Тут где-то должен быть еще один серебряный ключик. Да. Привет, парень. Я тебя слышу. Где ты? Отлично. Мы еще можем посмотреть по карте, сколько их тут всего. Замок. Да, в замке всего 3 гнома и 2 уже у нас. В ловушке. И да, есть теперь целый континент. Вопрос только, как туда попасть. Да, Аврора. Пока что никак туда не попасть. Тут целых 3 локации. Я почему-то думаю, что там меньше пространства. Да, серебряный ключ. И? Замечательно. Нет, тайников нам не нужно. Нам нужно найти где-то еще одного гнома. Да, в королевском дворце есть куры. А чем я занимаюсь? Да, тут самый замечательный вид на город, где мы начинали игру. Здесь стоял лед.
Вообще довольно замечательный вид на замок. Что-нибудь еще тут интересное есть? Да, здесь есть сундук, по-моему, которым нужно 50 ключей. Угу. И который можно будет открыть уже только полностью пройдя игру, потому что все серебряные ключи до финала собрать, к сожалению, нельзя. Видимо, побуждает людей играть после финала. Такая замечательная лоза. Что такое? Нет. Слушай, я королева, песик, я не собираюсь копать. И да, это бывшая комната принцессы. Сейчас здесь удивительно пустынно, потому что все ждут королевского решения. Да, комната принцессы. Да, можно лечь в кроватку и спать, вместо того, чтобы идти принимать сложные и важные правительственные решения. Предыдущий квест, который был с захватом власти, мне очень нравится в этой игре. Тут вообще довольно эпично все. Эпичное вступление, эпичен квест. Так, где мы еще не были? Это не хочу это читать. И тут надо какую-то головоломку решить, но мне сейчас немножко лень. Я просто не помню, что там лежит хорошего. Где-то что-то откроется. И где-то тут еще должен быть, однако, один гном. Возможно. Ага, это уже покинуть дворец, окей. Да ладно. Довольно эпичный захват власти. Да, о чем бы я говорила. Да, выходить я не буду. И довольно эпичные сейчас будут королевские решения. Вот, ну а концовка не очень. Впрочем, что я вот рассказывать, давайте посмотрим сами. Для начала нам нужно забежать вот сюда, потому что мне искренне интересно, где... все, поняла. Это королевская спальня, где скрылся еще один гном. Ну да ладно, к сожалению, нас ждет куча народу. И важное государственное решение. Эх, смотрите, не пожалейте о том, что сделали меня королевой Альбиона. Logan, former king of Albion, you stand accused today of crimes against the kingdom and its people. Those who brought you to justice will now speak. There's not a soul alive in the kingdom who hasn't suffered for his glory, and plenty who've died for it. I says, let him have some death of his own. Look, I'm not one for lopping people's heads off, but we saw Major Swift executed like it was a bloody circus act. He deserves nothing less as far as I'm concerned. But aren't we better than that? Isn't that why we fought to be here now? I've seen what Logan has done to this city. People starving to death, children forced to work. But killing him now won't solve anything. It is not my place to decide his fate. But his betrayal condemned many of my people to death. He promised us salvation, and then left us to face the darkness alone. I had good reason to break that promise, and I had good reason for the crimes you claim I committed. The day I returned to Albion, I received a visit from a blind seer, Teresa, our father's guide. She showed me the future of this kingdom. The darkness in Aurora is coming here, bringing death, destruction, the end of our way of life. The sacrifices I had to make, I did them to protect Albion. If a few had to suffer, it was to build an army. If a few had to die, it was to save a country. I have spent years preparing for this attack. Let me stand by your side now, and all my soldiers will be yours to command. Let us face the coming darkness, together. If this is true, if it's really coming here, we are all in grave danger.
You have the power over life and death, sister. Now choose. Ну, собственно, брата я казнить не собираюсь. Поэтому пусть он будет жив. This is not the time for revenge. We need your help, Logan. The Queen has made her decision. Мне нравится. Logan's life will be spared. I know you will never forgive me for the things I've done. You told me so once, remember? Of course I do. But what matters now is that we defend our land. The castle is yours, and so is the throne. I'm glad to be rid of them. Окей. Логана мне приятнее видеть живым, чем мертвым. Братоубийство не в моем вкусе. You have fulfilled the first part of your destiny. You were little more than a child when you left the castle. You have become a hero, a leader, and now, finally, a monarch. But your journey is not yet done. Now you are queen, you can know the truth. Albion will soon be attacked, and the threat could not be greater. Darkness is coming to our land. It cannot be reasoned with, it cannot be halted. The ruler of Albion is all that stands between the world we inhabit and that darkness. That is why you had to take your brother's place. The course of history demands it. If you do not succeed, everything we know will come to an end. Why didn't you tell me all this at the start? It was never about Logan, was it? I told you what you needed to know, and I never spoke anything but the truth. With Logan on the throne, Albion would have been doomed. This much I know. Only with a hero wearing the crown do we stand a chance of survival. And how do I stop it? You won't. Its arrival is inevitable. 1 year from now, the darkness will fall upon Albion. All you can do is prepare, and hope to save as many of your people as you can. How you do so is up to you. 2 paths lie ahead. You may keep the promises you have made and be known as a benevolent ruler. But understand that doing so will leave little to spend on the kingdom's protection and may lead you to disaster. It is not easy to be popular and keep the treasury full, unless you are willing to sacrifice your personal wealth. But you may also choose to break those promises, to harm your people in order to save them. You will not lack the means to build the army you need, but you will be hated. This path will cast you in the role of a tyrant, as it did your brother. You have 1 year to do what Logan could not. Be the ruler that readies Albion for the greatest threat it has ever faced, and be the hero that can stand against it. Окей. Нам нужно пройти дальше. А они так и будут тут стоять. Злая. И ангельски добрые. Честно говоря, злая мне нравится больше, она намного симпатичнее. А здесь все союзники, которых нам удалось собрать. Эллиот. Окей. Но это все требует по 100 очков, которых у нас нет. По-моему, даже это стоит 40, да? Да. В общем, нам придется добыть еще где-то порядка 500 очков, чтобы открыть все сундуки здесь. 500 печатей в гильдии. Новый герой. Это пока что в стране все нравится.
Your Majesty, I'm not sure what to say after receiving such news. The darkness that is coming. People won't understand what it means. Nobody could, without living through it first. We need to prepare. If we can't stop the attack from happening, we have to be ready when it comes. Having Logan's troops on our side is a good start. But you will need to raise a fortune to pay for the army we'll need. Hobson will show you the treasury, and I'm sure he can explain just how to fill it. Indeed I can. Then I will leave you to it. Ben and I will begin recruiting and training soldiers at once. If you will follow me, Your Majesty. Oh, how I have looked forward to this moment. Окей. This is it. Albion's royal treasury. The store of the kingdom's total wealth. Не сказала бы, что Логан много оставил. It's, well, not as replete as one would like, but just imagine this room shimmering with hills, valleys, and plateaus of gold. A topography of riches going all the way up to the ceiling. It will require nothing less to build this army everyone is talking about. Which brings us to the second item on today's agenda, and one I'm personally very excited about. Setting the tax rate for the coming year. As you probably know, your brother was taxing the people rather heavily, and some say that this has led to poverty, starvation, and other societal ills. You have 3 clear choices, Your Majesty. 1, lower the tax rate, which one could argue would help the poor and the hungry, but would also leave the treasury in a miserable state. 2, maintain Logan's policies. Not a popular move with the people, but moderately popular with the treasury. And 3, and don't let my enthusiasm influence you in any way, raise the taxes even further. True, many will suffer in the short term, but we will be able to protect the kingdom and run our fingertips over vast amounts of gold in this very room. What will it be, Your Majesty? Итак, нам нужно сделать выбор. Isn't it intoxicating? One word from you, Я and the lives же of a говорила, whole что kingdom will народ be changed. может еще пожалеть о том, Unless что you keep the сделал current меня rate. королевой, да? Then everything will stay the same. Very well, Your Majesty. Ah, an arousing sight, is it not? Breathe in that gilded air. Our tax collectors have not wasted any time carrying out your wishes. Certainly some people will starve to death, but it's a small price to pay for the security of our land. If you carry on being this decisive, the treasury will soon be overflowing. Perhaps you can even take a little of the money for yourself. Wink, wink. However you decide to proceed, you should acquaint yourself with the Royal Ledger. It is a logbook that allows the reigning monarch to make deposits and withdrawals from the treasury. A most useful financial tool. But my, look at the time. You really ought to attend to the next item on today's agenda. Поговорить с Вовкачом в Нью-Гушель-Сити. Riva has a most intriguing proposal for you in Bowerstone Industrial. Now, I know you have had your differences, but it is time to put those behind you and work together. Nobody can raise money like Riva can, I assure you. I have seen to it that your appearance among the populace is well publicized, so expect a crowd. Сколько жертв среди населения предполагается? Надо найти еще одного гнома, он где-то спрятался в замке. И да, мне опять-таки нужно встретиться с Вовкачом.
Окей, ладно, попробуем дальше пойти. Я просто не помню, где-то здесь нужно будет прерваться на побочные задания. Оу, народу тут много. Зря вы так дружелюбно относитесь к своей королеве. Очень зря я вас такое. Oh, happy day! Her Majesty the Queen of Albion graces us with her radiant presence. I knew last time we met that you would emerge victorious from such public sibling rivalry. And now, here I am, to assist you in filling your coffers till they are fit to burst. What better way to begin your reign than by reinstating one of my most successful policies? There is no greater waste than the idleness of our city's youth. But my employment scheme guarantees children of all ages will have something to occupy them, whilst ensuring our factories are properly manned. It's just monstrous. Don't listen to him. You promised you would end child labor. Remember that promise now. And what would you have us do with the snotty little indigents? The only way Bowerstone is going to climb out of the gutter is through education. Nothing is more important to our future than that. Turn this factory into a school. Give the children of this city the chance they never had. A school? Well, that's an original thought. Well, if you'd like to be known as a pauper monarch, then by all means, listen to her. Reaver Industries will abide by your decision. Я же говорила, что они еще пожалеют, что сделали меня королевой. Нам надо все-таки готовиться к войне. The factory will be reopened as it was. We need all the workers we Фейспалм. A most astute choice, Your Majesty. I shall begin the necessary modifications at once. I will never forgive you for this. After all we've done, you're no different to Logan. Есть такое. Не очень хорошая королева из меня получается, но в результате, возможно, большинство из них выживет. Welcome to the reopening of Reaver Industries Youth Centre, where we care for your young 20 hours a day, teach them valuable skills, and ensure they never, ever get into trouble. Union of workers on something. Окей. This place is a never-ending hell. Where's me damn whip? Oi! No slacking there! Get on with it! This is going to be so Да, народ меня не очень любит. Я бы тоже на его месте себя не очень любила. Все-таки нейтрально. Кстати, что у нас есть теперь? Welcome to the sanctuary. Список заданий, да. До сих пор ничего нового не появилось, поэтому давайте отправимся в Нью-Гушельский рынок и посмотрим, что такие. Какой страшный звук был. Предполагаемых жертв среди населения уже много меньше. Хотя все еще очень много. 54. I'll give hard cash for your unwanted goods on the spot. О, наконец-то! Ребеночек наш подрос. Ну-ка. son, by the way.
case you've forgotten. It's a boy at school who's always pushing people. С каких это пор он черненький? Oh, no, you probably... Каких пор он черный? This is for you, your majesty. Это ужасно, по-моему. Почему ребенок принцессы черный? Как сурово. Зачем ему тряпичная кукла? У нас, по-моему, уже есть. You forged an incredible bond with this person, and they consider you their greatest friend. When this happens, they're more likely to give you more gifts and better discounts. Он меня ненавидит? Дочь меня удивительно. Эллиот. This is for you. Пойдем, Эллиот. Эллиот? Nothing feels better than having your hand in mine. Осталось вспомнить, в какую сторону к замку. Кажется, в ту. Я хочу переселить Эллиота в замок. Но почему мы идем так медленно? Окей. I just can't keep stocked up on some of these items. I'll give you a good... Oh, I was quite enjoying holding your hand. Эллиот? Пойдем. Эллиот? I could do this forever. Вот, наконец-то. И опять мы идем очень-очень медленно. Что не так, мне интересно? Почему мы настолько медленно идем? Это как в каком-то замедленном шоу. You sure you want to let go? Нет, я хочу взять тебя за руку. I could do this forever. Чтобы ты пошел за мной и вот так вот дичайше не тормозил. Но мы сейчас уже дойдем до Ньюгушельского замка. Почти что. Да, наконец-то мы совершим переход в новую область. Интересно, почему он так медленно велся за руку? Опять же, слишком много модов, это плохо. Эллиот? Да, это позволяет приближать. You sure you want to let go? Нет, я хочу, чтобы ты пошел со мной. Nothing feels better than having your hand in mine. Удивительная, медленная какая-то мирная прогулка. Нет, мне действительно интересно происхождение этого бага. I was quite enjoying how I could do this forever. Ладно, я все-таки доведу его до входа в замок. Возможно, это произошло из-за того, что последний, кого мы водили за руку, был Уолтер. И да, мы тогда двигались примерно с такой скоростью. Возможно, мне просто стоит прервать сеанс записи и перезайти в игру. Ну, довольно забавно. So, where are we going, my love? Сюда. Насколько я помню, надо его привести, использовать, вселить в семью. Эллиот, и ты уверены, что хотите сделать этот дом? Да. Еще я хочу повысить расходы на семью. Эллиот, игривое настроение. Теперь довольно сложно, нам надо войти внутрь. Давай, Эллиот. Your hand feels so warm. Твоя рука такая теплая. Давай, Эллиот, не подведи меня.
Да, в замке наконец-то появился народ. Ah, it's the great ruler. Hello. Привет. Нет, кстати, мне интересно, что происходит периодически с игрой Эллиот. Where are we off to anyway? Там нас ждет Лавкач. И Пейдж. Но мы к ним не пойдем. Эллиот, мы к ним не пойдем. Подождут. И песик неспешно прогуливается. Вообще удивительная медленная такая мирная прогулка. Feels good to hold your hand, dear. Да, раньше я принимала другие решения, когда играла в эту игру, но это было очень-очень давно. Мне тогда удалось сделать так, чтобы даже никто не погиб, и все обещания были выполнены. Вот. Но как-то... Давай, Эллиот, мы почти пришли. Ну как-то достаточно долго. You have just read my mind. You're back. I was starting to get so worried. You have no idea how much I've missed you. Да, он скучал. Мне нравится эта музыка, она такая жизнеутверждающая. I never wanted to end. Remember when we used to sneak up to your room in the castle? Yeah. Fancy reliving those memories? Darling, that's great. Тебе понравилось? Ему понравилось. Что ж, неплохо. Oh, is that how it is, eh? There's the... Darling. Поцелуй. Wow. Окей, еще и You always know свято. just the right thing to do. Again, darling. I don't think I can. You're almost too much for me. There's the love of my life. You're doing... Hey. You look stunning, my darling. Again, что-то какой-то славенький. Hey! Whoa! Darling, that's great. Окей, Again, иди сюда. darling. I don't think I can. Давай, Nothing feels будь better than мужиком, having your hand смоги. in mine. Have you noticed, darling, your subjects are a bit... Well, they've gone lukewarm towards you. Oh, yes, my love, Так, yes! королеве нельзя отказывать. Это я знаю. Tempted as I've ever been. Про знак на входной двери. Oh, yes, my love, yes! Со вторым ребенком у нас как-то пока не очень получается. Или этого в Darling, that's принципе great. нельзя сделать, живя в замке. Видимо, этого в принципе нельзя сделать, живя в замке. Давай тогда на этом завершим. В следующей части пойдем в тронный зал. There's the love of my life. И посмотрим, что будет дальше. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Пока!